అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన ఒక అరుదైన కలయికతో మనం ప్రమోషన్ చేయబోతున్నాం. టుడే వీ హ్యావ్ టూ టీమ్స్, చాలా క్లోజ్, పర్సనలీ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్రిటీ మచ్ ఫ్యామిలీ. ప్రొఫెషనల్గా కలిసి ఎదిగిన రెండు టీమ్స్. యాదృచ్ఛికంగా ఇద్దరి మూవీస్ ఒకే రోజు రిలీజ్ అవ్వబోతున్న కారణంగా కలిసి ప్రమోషన్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం. We have Vidya, who is our unprofessional but also turning professional anchor. Everyone give her a round of applause for taking up this responsibility. ఆల్సో ఒక విషయం చెప్పాలి, ఈ సినిమా ఇప్పుడే నా సినిమా అని వదిలేస్తారా అన్నాను, కానీ ఈ సినిమా కూడా నాదే. You will know రెండు సినిమాల్లో నా చిన్న ఛాయ కనిపిస్తుంది. సో యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ మీ ఇన్ బోత్. అందుకే నన్నే హోస్ట్ చేయమని ఈ టీం కోరుకున్నారు. వాళ్ళ కోరికను ఎందుకులే కాదన్నమని చెప్పి నేనే ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీని నా భుజాల పైన తీసుకున్నాను. ఇంక భుజాలు నొప్పిస్తున్నాయి. సో వీల్ జస్ట్ ఓపెన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ వీల్ జస్ట్ టాక్. ఓపెన్ చేయడం బాగా చేసావు, మధ్యలో యాదృచ్ఛికం అని ఒక పదం వాడాడు, అది అక్కడ ఇంకెవ్వరు మీరు సెట్టే, మాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు ఏమని. యాదృచ్ఛికం ఇస్ కోఇన్సిడెంటల్. ఇంకెవరు ఎప్పుడు నన్ను కమెంట్స్ లో తెలుగులో ఎందుకు మాట్లాడలేదు, ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు అని అనకూడదు. సేమ్ డేట్ లో రిలీజ్ అవుతున్నాయి రెండు ఫిలిమ్స్. సో సూపర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. వెన్ యూ గైస్ డిసైడెడ్ ఆన్ December 9th, సో వాట్ వర్ యువర్ థాట్స్? వి ఆర్ కమింగ్ విత్. నేను విన్నప్పుడైతే, మీ ట్రైలర్లో నుంచి చెప్పాలంటే, నేను విన్నప్పుడైతే అరే నాకెందుకురా అన్నీ ఇలా జరుగుతున్నాయి అనుకున్నా. నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా? మాకైతే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ. అంటే వాళ్ళే ఈ ఇద్దరు చాయ్ బిస్కెట్ టీమ్సా. సో నౌ కమింగ్ టుగెదర్ లిటిల్గా థియేటర్ రిలీజ్ అన్నట్టు, ఫస్ట్ సందీప్ కానీ మాకు కానీ అండ్ ఫర్ యూ ఆల్సో. సో ఇట్స్ డెబ్యూ అన్నట్టే. సో వీఆర్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నాం, బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ వెన్ దిస్ థాట్ కేమ్ లైక్ ఓకే, అరే రెండు టీంలు కలిసి ఒక చిన్న ఇంటరాక్షన్ లా పెట్టుకుంటే భలే ఉంటుంది కదా, బికాస్ వీ నీడ్ దిస్ ఫర్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్. నో, మనము ఈరోజు ఐషా ఖాన్తో మాట్లాడదాం. ఐషా ఖాన్ ఇస్ గోయింగ్ టు డెబ్యూ ఇన్ తెలుగు. షీఈస్ ఆల్రెడీ అ స్టార్ అంటే ఇన్ హర్ ఓన్ రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ కామన్ క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్. హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఇన్ తెలుగు? హాయ్ అండి, బాగున్నారా? అబ్బా, చాలా బాగున్నాము. చెప్పండి, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ? It was a lovely experience. I think it could have not been better. The team, it is not just like a professional team, but now I'm also part of the family. I have Priya, I have Chaitanya, I have Vikas, everybody, Sandeep, so everybody. So I think it was very special. I have had good memories. I have had an accident that I think was very important because that made me close to the team. So yeah, amazing experience. నైస్. నో, ఎంత క్యూట్గా చెప్పేది బాను ఉన్నావు. అందుకే అన్నాను, షీఈ్ ఆల్రెడీ అ స్టార్ ఇన్ హర్ ఓన్ రైట్. తనకు తెలిసి ఇవన్నీ మనం కొత్తగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అండ్ ఫస్ట్లీ ఇట్స్ వెరీ వియర్డ్ టు హియర్ సందీప్స్ నేమ్ విత్ అ సర్. I was going to ask a different question. How is it working with a team that also understands YouTube functioning and ఆ స్పీడ్, ఆ పేస్ తెలిసి కూడా సినిమా చేస్తే there is a whole, it's a world of a difference. Firstly, hearty congratulations, Harsha. That's your debut here. I know how it feels. First cinema release aitundi. I know all those butterflies that you have, that is visible on your face. So hearty congratulations to you, brother. Thank you so much. Thank you. I've been very close to the team of Panchathantram, so I know what all you guys went through, and you're finally here. Hearty congratulations to you and to the entire team. All the actors, most of the actors are my friends, and you have brought together a bunch of talent, and you're giving TFI a bunch of talent. So hats off to you, brother, on that. And thank you. I wish you so Akhilesh much. and all the producers and all the cast and crew of Panchatantra manchi hit kavali. I really wish it from the bottom of my heart. December 9th మా సినిమా కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఐ వాంట్ బోత్ ద ఫిల్మ్స్ టు డూ వెల్. కాకపోతే మా సినిమా ఇంకొంచెం 2 మెట్లు ఎక్కువ చేయాలని ఆబ్వియస్లీ హ్యూమన్ టెండెన్సీ. సో December 9th Mukha Chitram, please watch it in your nearest theatres. No doubt you're going to enjoy the ride. To answer your question, I always wanted to work with Sandeep because I've been a big fan of Sandeep and Suhas, Chai Biscuit, and you both as well, especially you.
I used to watch a lot of videos, and వాళ్ళ జనరేషన్ తర్వాత me working there, there was not, I didn't feel any switch in, this ఇదైనా అదైనా, for me it was all acting, so I didn't really see it as a switchover between cinema and this series or whatever sketches. For me it is all acting, and acting with people you love, people you adored, you admire is always fun. So I really, and it's a dream come true kind of moment. Sandeep, and you guys have made an impact coming through YouTube, and మీలాంటి వాళ్ళతో పనిచేయడం is kind of a dream come true moment to me, and I'm lucky to be part of Mukha Chitram. They've done exceptionally well. To act with Vikas after Cinema Bandi, he's proven it on Cinema Bandi, and వాడితో కలిసి యాక్ట్ చేయడము, he's again, how he calls Magesh, I call him Mama, we're very close, so he nailed it. To act with Priya, everybody, this girl here, Lying. Big There is lie. an inside joke here, and her name is Ayesha Khan with the epiglottis. Epiglottis. So she's a bundle of talent. ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. Ayesha, welcome to Telugu Film Industry. ఇంకా మంచి సినిమాలు రావాలి, వస్తాయి కూడా. You have bright future ahead. You have done exceptionally well. అమ్మాయికి పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది సినిమాలో, రియల్ యాక్సిడెంట్, నాట్ ది యాక్సిడెంట్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది సినిమా, బట్ షీ almost broke her back, but still she's here and she's doing it. I appreciate you for that. It's not easy. Wholehearted wishes to you, girl. Maya is an emotion in Mukha Chitram, so and nobody could have pulled it better than you. You were, Now I'm not going home. you have done it with. Thank you, Sandeep. Thank you, Bunny, Gangadhar, and my darling Deepu. Where is he? Yeah, Deepu is a sweetheart. For context, Deepu is Pradeep, who is also the producer of Mukha Chitram, Mukha and also Chitram. the brother of Sandeep Sandeep Raj, so Raj. also all our family. Yeah, we are all a family, so such a sweetheart. Deepu is, Lie. he also Mukha Chitramlo tanu kuda act చేసిండు. అది డబ్బులు కట్ చేయడానికి ఇంకొక యాక్టర్ ని పెట్టి రెమ్యూనరేషన్ పెట్టడం ఎందుకని, ఇంకో actor ని ప్రొడ్యూసర్ పెట్టి- బుద్ధి అదంతా. Yeah, but it was more like a family film to me. It is still a family. Thank you, Deepu, and thank దీపు you. ఇటు వచ్చి గెస్ట్ అపియరెన్స్ ఇచ్చేదా Uh, రావాయ్. Come, Dick. So guys, this is Deepu. మోహన్ చూస్తే తెలియట్లా. Pocket money pictures ani petti they are doing this film, and Deepu to paatu Siri and other producers, Ramya, thank you guys, you have Link been titles a వస్తాయి. great support, and finally before this చైతన్య. ఇక్కడ చెప్పే లోపు I have not been a part of the promotion, so మనసులో ఉన్నాయని అట్లా వసపెట్టినట్టు వాగేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ, అండ్ సిగ్గులేదురా చెప్పడానికి. అరే రోజు మీరే ప్రమోషన్ చేస్తున్నారుగా. అదే మేమే చేస్తాం. మీరు చేసుకోండి ప్రమోషన్, మేము వెళ్ళిపోతాం పదరా హర్ష. సో యా నన్ను క్వశ్చన్ అడిగా, నేను కూడా ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడగాలి కదా. సో ఐ డోంట్ నో హూ టు ఆస్క్, బట్ ఆయిషా, ఐ వామ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ. Thank you. బట్ Obviously you will not ask సీరియస్లీ me. ఐ వుడ్ వాంట్ టు షేర్ యువర్ ఫీలింగ్స్. ఫస్ట్ టైం, హౌ ఇస్ ఇట్? నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఏంటి మమ్మల్ని ఆ క్వశ్చన్ అడగద్దని చెప్పి మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడగడం లేదు, యువర్ ఆల్, మీరంతా సీనియర్స్ కదా. ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. లుక్ ఎట్ హిస్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద ఐస్. ఓకే, So, నెక్స్ట్ జనరేషన్. Just for your information, Harsha, there are about 17 films releasing on December 9th. So, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు? what are your thoughts? I mean, first time director ga కొంచెం elaborate చేసి చెప్పు. I mean, how is your feeling? What is that's going through your mind? I don't really specifically bother about it because things which are not in my hands, I don't put some time on it to think or whine about. So I'm just trying my best to give the తెలుగులో best చెప్పండి. film of స్టార్స్ the ని ఎట్లా 17 హ్యాండిల్ films. చేసావు? ఒక్క సినిమాలో ఫస్ట్ ఇంతమంది స్టార్స్ ని. యాక్చువల్లీ దట్స్ ట్రూ, Yeah, బికాజ్ it's మన not easy. సినిమాలో దెర్ ఇస్ సంబడి లైక్ సముద్రకని హూస్ ఆల్సో, ఆయన డైరెక్టర్ కూడా Everybody రైటర్ in your కూడా. cinema is almost a star. అందరూ there, like 2 stars are here. Rest of them are Yes, very yes, busy. yes. So how did you handle so many stars, and especially Brahmanandam garu? How did I handle ante? It's all about how clear we are on the paper. That is what it matters last కి వచ్చేసరికి. So the initial interaction ఏదైతే ఉంటుందో, even with any kind of these big people that I've worked with, initial interaction లోనే ఒక clear rapport అనేది వచ్చేస్తుంది. If we are clear about our script, they'll simply follow us. They know how to
ట్యూన్ టు ద డైరెక్టర్. వాళ్ళు they've made some hundreds of films. So me being clear on paper made it a lot easier. Yeah, even with Brahmanandam garu also. Yeah, of course, dream come true moment. Definitely first సినిమాకి బ్రహ్మానందం గారు దొరకటం అనేది ఇట్స్ రియలీ highly unlikely thing. All thanks to my producer Akhilesh and the person who's also put a lot of effort బ్రహ్మానందం గారిని తీసుకురావడానికి. సో వి ట్రైడ్ ఆర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు రీచ్ హిమ్, కథ చెప్పడానికి దానికి. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. యా, వెన్ యూ గైస్ స్టార్టెడ్ ద ఫిల్మ్ ముఖ చిత్రం యాజ్ అ టీమ్, అప్పుడు ఎలా ఉండే? నౌ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆన్ December 9th. సో హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ అట్ దిస్ మూమెంట్? మీరు ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆన్ పేపర్ అండ్ టిల్ నౌ, హౌ వాజ్ ద జర్నీ? అంటే డబుల్ ది ఎక్సైట్మెంట్ బేసిక్గా. ఓకే, విన్నప్పుడు యాక్చువల్గా మేమందరూ ఆన్ బోర్డ్ వచ్చింది వి కేమ్ విత్ వాట్ ఎవర్. అంటే మేము చాలా చోట్ల చెప్పాము దీని గురించి. ఇప్పుడు ఏం సినిమా ఏం చూస్తున్నాము, వీఆర్ అబౌట్ టు రిలీజ్ నౌ ఇన్ నెక్స్ట్ 9th. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడైతే ఈ సినిమా ఏం చేసామో అందులో 30% ఉంది, 30% నమ్ముకుని వచ్చాం. బికాస్ ద లైన్ వాట్ వీ నో, వాట్ వీ హర్డ్ అంతే ఉంది. కానీ ద మూమెంట్ వీ స్టార్టెడ్ కంటిన్యూస్గా ఇంకా షూట్కి వెళ్తున్నాం అన్నప్పటి నుంచి, ఈవెన్ ఇన్ ద షూట్ డే వీ లిటరలీ హ్యాడ్ దోస్ చేంజెస్ అంటే బెటర్మెంట్స్ బేసిక్గా, యూనో. అండ్ నేను ప్రియా, మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను ప్రియా వర్క్ టుగెదర్. అండ్ చైతన్య కొంచెం ఎక్కువ, ఐషా కొంచెం తక్కువ. సో మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం దట్ ఈరోజు ఈ సీన్ భలే ఉంది కదా. ఎవ్రీ డే వీ హ్యాడ్ వన్ ఆర్ ది అదర్ 2 incidents like where we literally enjoyed and it got us high. So it's double the excitement for sure from then to this. When I got the offer, I was finally at peace అండి. ఓకే, నాకు కావాల్సిన స్టోరీ, నాకు ఆ ఆకలి ఉంది, నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలని అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నాకు ఫైనలీ ఇలాంటి స్టోరీ వచ్చిందని. కానీ ఇప్పుడైతే ఫుల్ భయంలో ఉన్నాను, వచ్చేస్తుంది. Just to add a quick note on it, I've seen her perform on live. Very challenging role. It is not an easy role to perform. Chala baga chesavu Priya. I've always said this. I've made sure to say this on every dais that I've got an opportunity. You have done exceptionally well. Chala baga chesavu. Let's all clap for Priya for her. Yeah. This is going to be a game changer for you, definitely. And as I said, 2 stars or many more stars on December 9th. Right from the day when you came on board in the project, ఇప్పుడు it's about to release in a week. Now. Yeah. So how was the journey? What were your thoughts then and now? The first thing that came in my mind, obviously, was it's in a very different language, something I don't understand, something I've never heard before. So I was definitely very nervous, but came on the first day. People were very sweet to me, maybe because I'm from Mumbai. You wouldn't Hello, know. both you boys are very, very nice. Even a producer garu is very nice. Everybody was nice. Actually we were rude, she didn't They understand. pappu annam, we'll biryani. He has done all the ragging with me during the shoots, so I don't count you in the sweet people. Now I don't count you in sweet people. It was little difficult, Telugu language, rehearsing the dialogues. Every time I used to say the dialogues, expressions, and then learning the dialogue, everything used to mix up. But I think the first time I read the script, read my dialogues and understood Maya Fernandez, I was like, this is the best chance I could get to perform in the first movie that I'm doing, my first release. So I'm very, very lucky to be working with stars, and with Sandeep sir, obviously. I have a question for Harsha. Yeah. See, usually when you make a film, suppose like a movie like Mukha Chitram, we know the template, the locations, everything. There's one story following. In your debut, you have 4 different stories. 5 different stories, 5 different templates, 5 different emotions all together. Yeah, and so many stars at the same time. See, usually ఏమవుతుంది, ఒక మూవీలో సరే మెయిన్ యాక్టర్స్ ఉంటారు, ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళతో మేనేజ్ చేయడం. కానీ ఇక్కడ అందరూ సో మెనీ స్టార్స్ ఫర్ సో మెనీ స్టోరీస్. How is it and how did you manage everyone in your first film? Yeah, one sentence answer I can give I don't for think this. even- So
ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఈవెన్ ఐఎమ్ నర్వస్. నేను కూడా చాలా టెన్షన్లో ఉండే షూట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 1-2 days ముందు ఎలా చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ ఫాలోడ్ ఇస్ 1 day at a time, 1 hour at a time, 1 minute at a time, 1 second at a time. That's it. Deep breaths. గ్రేట్. అబ్బో దిస్ Only గై he is giving good answers. పిల్లాడిలాగా ఉంటాడు కానీ యా మేధావి ఓన్లీ. So yeah, my question to you guys. బట్ ఏదైనా ఐ ఫీల్ లైక్ సి Okay. గైస్ Everybody starts their story. all of we guys ఇదే కాన్ఫరెన్స్ all of us should have this meeting film companion round table మీద మనందరం కూర్చోవాలని He is treating I it wholeheartedly like a wish. Super, yeah. film companion వరకు we should have a round table Super, conference. అది రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ నువ్వు రెగ్యులర్ చేస్తుంటావు కదా, అది వేరు. అది కాదు. ఓకే. So yeah, as the main lead of Mukha Chitram. the hero of Mukha Chitram. The face of Mukha Chitram. Yeah. The soul of Mukha Chitram. The Mukham of Mukha Chitram. Sandeep Anna wrote the story, screenplay and the dialogues. But the film is directed by Gangadhar garu. So it's a bit unusual. Generally writers will be directors. ఒకళ్ళు స్క్రిప్ట్ రాసి ఇంకొకరు డైరెక్ట్ చేయటం అనేది ఇట్స్ అ బిట్ అన్యూజువల్. యా అండ్ టు బి ఫ్రాంక్ మేమైతే షాక్ అయ్యాం. ఎందుకు అంటే సందీప్ అన్న ఈజ్ అ వెరీ యునో తను రాసుకుంది తను డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఇస్ హిస్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ యాజ్ అ బ్రదర్. నాకు అలా అనిపిస్తుంది. సో he took this decision and this film happened in this way. So how did you felt that 2 people working వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపించింది? నాకు ఇట్ వాజ్ అ షాకర్ ఫస్ట్లీ, వెరీ షాకర్. అంటే బట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ వన్ ఫిలిం ఇన్ తెలుగు. సో యా ఇట్ మేడ్ మంచి సినిమా అయింది, పీపుల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సందీప్ది కూడా ఇట్ వాజ్ అ హేట్ అండ్ ఆల్. Then at one point in time I felt okay, yeah, for any actor or a director, ఒక డైరెక్టర్ మంచి హిట్ ఇచ్చాక డెఫినెట్లీ హీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్కేల్. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్సో ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్కేల్. ఇక్కడ ఈ ఓవరాల్ పాయింట్లో మేము డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా అడిగాను, నువ్వు ఎందుకు డైరెక్ట్ చేయట్లేదు అని. అప్పుడు మీరు అనేవాడిని. ఇట్ వాస్ వెరీ ఇనిషియల్. ఇప్పుడు ఇంకా అన్నీ మాట్లాడుకుంటాం. సో అడిగాను, నేను చెప్పాడు లేదు ఇది కొంచెం నేను వేరేలా అనుకున్నాము. I travelled with Gangadhar, so I wanted him to direct. But only question I had to Sandeep was, will you be on the sets? Because Sandeep, నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు వేరే కొన్ని సినిమాలకు he wrote script, he wrote dialogues and all. తర్వాత చూసాక ట్రీట్మెంట్ పోయింది అని he was not happy with that. So this especially he didn't want that to happen. For 2 reasons. ఒకటి he wrote, it is his baby. To be very honest, ఎవరి బేబీ కాదు, సందీప్ బేబీ ఇట్ ఇస్. బేబీని ఇంకొకరి చేతిలో పెడుతున్నాడంటే he has to be very conscious. So let's talk about Devi for a bit. Tana role peru Devi, and in my opinion, because I watched Mukha Chitram also, konni parallels unnai to how Devi is and how Mahati is. So why don't you talk about Devi and then we'll see if it matches Mahati. Yeah. What is there to talk about Devi that I haven't already said? Describe Devi, let's say. దేవి చాలా ఒక సింపుల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి, ఒక సింపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి, పెద్దగా షీఈ్ నాట్ వెరీ అంబిషియస్. షీ హ్యాస్ అ వెరీ స్ట్రేట్ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్. పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ కాదు తన లైఫ్. దేవి ఈజ్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ పర్సన్. కాకపోతే ఒకనొక పాయింట్లో తను ఒక చాయిస్, షీ మేక్స్ అ డెసిషన్, షీ చూజెస్, అండ్ దాన్ని ఎంత మొండి పట్టుదలతో పట్టుకొని కూర్చుంటుంది అనేది ఇట్ ఫార్మ్స్ ఐ థింక్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ అవర్ చాప్టర్. అంతే. దట్స్ అబౌట్ దేవి టు టెల్ యూ ఇన్ అ నట్షెల్. అంతే. Actually copy pasted. Copy paste. Pretty much the same. I think the only difference Mahatiకి ఏం వస్తుందంటే, తను ఒక విలేజ్ నుంచి పెళ్ళయ్యాక ఒక సడన్లీ సిటీ లైఫ్కి వచ్చి ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ తను ఎలా చేస్తుందో, తనకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ఫేస్ చేస్తుందో, టు అడ్జస్ట్ ఇన్ దట్ లైఫ్ ఇస్ ప్రాబ్లీ దట్ వన్. బట్ అగైన్ యా, ఎట్ వన్ పాయింట్ వాట్ డిసిజన్ షీ టేక్స్ అండ్ హౌ హర్ స్టోరీ గోస్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇస్ very similar. I have a question for you. So you have played Mahati and Maya both in Mukha Chitram. So for you, which character was most difficult, Mahati or Maya, to play? Obviously, Maya was a little harder because I had to understand how you are performing.
because you have performed Maya earlier. I had to understand your nuances, and it should not look like I'm copy pasting, but it has to look like, yeah, it's the person. That's why is she the was same. staring me 24/7 on sets like She this. thought I was stalking her. Like, what is wrong with this girl? Right, she's creepy. Yeah, అంటే నాకేమనిపించింది అంటే నేను తన సీన్లో చేస్తుంది ఎలా చేస్తుంది కన్నా తన న్యాచురల్ ఎలా ఉందో అది నోటీస్ చేయడం Her body విల్ బి language మోర్ and హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ. everything, you got it సో right. ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ హర్ వెన్ షీ వాజ్ నాట్ యాక్టింగ్, బికాస్ తను ఆ టైంలో తన ఆ జోన్లో తన డైలాగ్స్ అవన్నీ హర్ జోన్ ఇస్ డిఫరెంట్, షీ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ అ న్యాచురల్ సెల్ఫ్. సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ హర్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హర్, అబ్జర్వింగ్ హర్ వెన్ షీ వాజ్ నాట్ doing her scenes. So It's a thumbs up from Maya. I want to ask a question to Divya. The roles you are choosing are very, very emotionally driven. Do you not want to have fun on set? Do you not I want to will have fun with characters? So I think the most fun I've had so far in whatever I've done was in this small role in F3. Okay. Yeah. So especially it was even more fun, more so because I knew. Even Jatiratnalu was your. Oh, yeah. Jatiratnalu. So like I knew Zone. the whole story and both in F3 and Jatiratnalu. So I knew what my character's gonna do over there, what kind of effect is gonna have. But still, yeah, like you said, like in character having fun and it hasn't happened yet. So now that we see the Bollywood and the Tollywood are mixing up, so my question to you is, if at the same time the same character would have come to you from Bollywood and from Tollywood, which one would you choose? Tollywood. Oh. Actually, the same question. ఏదో It is, అమ్మాయిలు it ఏదో is. బాండింగ్ The ఏదేదో same question I will ask to you. Ask to me. Huh. I think I'll make చాలా this కారం final ఉంది, for you. నీళ్ళు ఇస్తారా? No. But I was asking Aisha, what would she choose? Like having come from there. I think you would have obviously I chosen would have Bollywood. gone for whoever More would money. have given me more money. Simply. ఇదండి. ఇప్పుడే మా హర్ష గారు సినిమా పనులు ఉన్నాయని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, కానీ చాలా పొటెన్షియల్గా మనకి ఆ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి వచ్చారు శివాత్మిక రాజశేఖర్. ఏ క్లాప్స్ కొట్టండి. సో శివాత్మిక పంచతంత్రంని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ ముఖ చిత్రం నేను హోస్టింగ్ చేస్తున్నాను. When she's an anchor, ఐ what రిప్రజెంట్ happens? ఎవ్రీబడి, అంటే అందరు మనోళ్ళే, దట్స్ ఆల్. Yes, యు ఆర్ ఆల్సో మనోళ్ళే. ప్లీజ్ Manolu is apne log, our batch. Apan. అపన్. Apan log. Yes. సో శివాత్మిక, టు గివ్ యూ బ్యాక్గ్రౌండ్, మనం మన సినిమా ముఖ చిత్రం, మన సినిమా పంచతంత్రం రెండు ఒకే రోజు రావడం వల్ల అందరం మనమే కాబట్టి కలిసి ప్రమోట్ చేసుకుందాం, కలిసి ఎదుగుదాం, కలిసి ముందుకెళ్దాం అన్న ఆలోచనతో. మంచి ఆలోచన కదా, చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు ఎవరి రోల్స్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడారు, ఎవరి జర్నీస్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడారు. శివాత్మిక, నువ్వు కొత్తగా వచ్చావు కాబట్టి, అంటే ఇంటర్వ్యూలోకి, ఇండస్ట్రీలోకి కాదు, అబ్బో ఇండస్ట్రీలోకి చిన్నప్పుడు వచ్చింది, లిటరలీ చిన్నప్పుడు వచ్చింది. సో టెల్ మీ a little bit about Lekha. Lekha is the character she's playing in Panchathantram. ఆ తర్వాత మనం దాన్ని ముఖ చిత్రంతో ఎలా బ్లెండ్ చేసి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడగాలో డిసైడ్ చేద్దాం. లేఖ. సో హర్ష ఫస్ట్ నాకు లేఖ క్యారెక్టర్ నరేట్ చేసినప్పుడు ఇనిషియలీ ఐ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్ దట్ తన వయసులో లైక్ 27 yearsకి అంత ఒక మచ్యూర్ క్యారెక్టర్